अध्यापकज्यू, सहयोग प्रधानाध्यापकज्यू, गुरुवर्ग शिक्षकज्यू तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू, आज म तपाईँहरूको सामने एउटा छोटो मन्तव्य लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो मन्तव्यको शीर्षक रहेछ इन्टरनेट। इन्टरनेट एउटा विश्वव्यापी नेटवर्कहरूको सञ्जाल हो जसका माध्यमबाट विश्वका अधिकांश कम्प्युटर एक आपसमा जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरूका सूचना तथा सञ्चारका जानकारीहरू एक आपसमा आदान प्रदान पनि गर्दछन्। आजको विश्व इन्टरनेटको प्रयोग बिना कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, जसले कम्प्युटर सिस्टमलाई मानवीय क्रियाकलापमा मात्र संयोजन गरेको छैन, विश्वका अधिकांश समस्याहरू कम्प्युटरका सहायताले समाधान पनि गर्न गर्दछ। इन्टरनेटलाई सूचना तथा सन्देश आदान प्रदान गर्ने विश्वसनीय र भरपर्दो सञ्जालको रूपमा पनि हेरेको छ। इन्टरनेटको जन्म सन् 1969 भएको हो। समय क्रमसँगै सन् 1987 पश्चात व्यापारिक प्रयोजनमा समेत यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। इन्टरनेटलाई मानवीय विकासको मेरुदण्डको रूपमा पनि हेरिएको छ। इन्टरनेटले गर्दा विश्वभर क्रान्ति फैलाएको छ। इन्टरनेटमा सामान्य कार्यदेखि जटिल कार्यहरू पनि समावेश भएको and all my dear friends, in this fine morning assembly, I am going to deliver a short and sweet speech on the topic of social media. We all know that social media plays a big role in our lives today. It is very popular in all age groups, especially among youth and students. In simple words, we can define social media as a platform where we can post, search, chat and get connected with other people. There are lots of social sites and apps which runs on a computer as well on a smartphone like Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. As we know that every phone has two sides, social media also has both advantage and disadvantage. One of the major advantages of social media is that it is full information and help in providing education. It is also a good platform to connect and communicate with each other any corner of the world. Thank you. Have a wonderful day.